in the DDCO subject known as designing a Verilog program to implement multiplexer such as 2:1, 4:1 and 8:1. So multiplexer ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. So multiplexer is a combinational circuit that has 2 power n inputs and single output. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಕಿಂಗ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ. ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಏನಾದರೂ ಮೊದಲನೇ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಟಿಕ್. So this point explains you about this topic. So next ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ನ ನೋಡೋಣ. So there will be 2:1, 4:1, 8:1 ಹಾಗೆ 16:1 so on multiplexer ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 2:1 ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 represents number of inputs and 1 represents number of output. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್. ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕಿದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 ಪವರ್ n. ಈ 2 ಪವರ್ n ಅಂದರೆ 2 ಪವರ್ n ಅಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ n ಅಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ 2 ಪವರ್ 1 is 2. ಸೊ 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ನಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ either have 0 or 1. ಸೊ ಈಗ 0 ಏನಾದ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಕಳಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ the select pin is 1, then input 2 will be selected and further calculation will be done. Similarly 4:1 multiplexer alli 2 power n value will be 2 ಇದೆ. So 2 inputs and 2 power 4 is 4 input lines. 2 select pins and 2 power 2 input pins. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ either have 0 or 0, 0 1, 1 0, 1 1 ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಯಾವಾಗ 0 0 ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಳಗೆ ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 0 1, 0 2, 0 3 ಸೇಮ್ ಪಾತ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ 8:1. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪವರ್ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 represents number of select pins and 2 power 3 which is 8 will represent number of input pin. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ similar type 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0,
ಸೊ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಿನ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸಖತ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. What is a multiplexer and different types of multiplexers such as 2:1, 4:1 and 8:1 multiplexer. So here we are implementing those multiplexers using a Verilog code. So first we are implementing 2:1 multiplexer. So here is a code for 2:1 multiplexer. So we know that in 2:1 multiplexer there are two input lines, one output, and there will be one select line. So I have declared mux as the module named for this 2:1 multiplexer, and I have used S, D and Y variables, where S represents the selector input and D represents the data input and Y represents the output. So in second line, I have declared S as a single bit input signal. So although 0:0 is unusual, it still defines a single bit. So in third line, I have declared D as a 2-bit input signal, where D of 0 represents the first bit and D of 1 represents the second bit. So as we all know, when we consider any multiplexer, there will be only one output. To represent that output, I have used Y. So in fifth line, a reg Y is used. So it declares a Y as a register which allows it to hold values. So since Y is assigned inside a always block, it must be defined as a reg type in a Verilog. So it is very important because we are using reg Y. Since Y is assigned inside a always block, it must be defined as a reg type in a Verilog code. So when it comes to 6 lines, always at S or D is written, which defines an always block that executes whenever there is a change in either S or D. So the block executes its logic whenever the selector S or the data inputs D is changed. So we know that when we consider any multiplexer, only one input will be selected as the output. So that's why we are using cases here. So case of S is used because it begins a case statement to decide the value of Y based on the value of S. So in 8th line, a 0:Y which is equal to D of 0 is used because if S is 0, assign the first bit of the D, that is D of 0 to the output Y. When we send a 0 to a selector pin, then first input will be selected. So in line number 9, that is 1:Y is equal to D of 1. So which represents, or I can say, if S is 1, assign the second bit of D, that is D of 1 to the output Y. So it tells that if I send the 1 to the selector pin, then input 2 will be selected as the output. And finally, I have ended the case and ended the module. So here you can see the output for the 2:1 multiplexer. When it comes to 4:1 multiplexer, so we all know that there will be 4 input lines and a single output lines and a 2 selector pins. So we are considering 2 selector pins because we can represent 4:1 multiplexer as 2 power 2:1 multiplexer. So as the power value is 2, we are considering 2 selector pins. And the one more way to consider a selector pin is we can represent 4 using 2 bits. So hence we are considering 2 selector pins. So as you can see, here is a following code for 4:1 multiplexer. So here I have declared module named mux with 3 ports, that is S, D and Y, where S represents a selector input and D represents a data input and Y represents an output. So when it comes to second line, I have declared S as a 2-bit input signal, and it allows 4 possible combinations such as 00, 01, 10 and 11, which are used to select one of the 4 inputs in a D. When it comes to third line, I have declared D as a 4-bit input signal.
The 4 bits of D are D of 0, D of 1, D of 2 and D of 3. Where D of 0 represents a first data input and D of 1 represents a second data input and D of 2 represents a third data input and D of 3 represents a fourth data input. So as you all know, when we consider a multiplexer, there will be a single output. So to name that output, I have considered Y. So when it comes to fifth line, a reg Y is used. The purpose of using reg Y is it declares a Y as a register to hold the values. So since Y is assigned inside an always block, it must be declared as a reg. So that's why we are using reg. So when it comes to 6 lines, always at S or D is used. The purpose of using it is it starts an always block that triggers whenever S or D changes. So this ensures that the output Y is updated whenever there is a change in the selector S or the data inputs D. And then some of the cases are used because when we consider a 4:1 multiplexer, as we all know that there will be 4 input lines. So hence there are 4 possible combinations for input, or we can send 00 or 01, 10 or 11 to the selector pins to select an one among 4 inputs as an output. So here are the following cases, that is 0 is to Y is equal to D of 0. And its purpose is if S is 0 and the binary value of 0 is 0, 0. The output Y is assigned the value of D of 0. And next, 1 is to Y is equal to D of 1. The purpose of it is if S is 1, the output Y is assigned the value of D of 1. And the next 2 is to Y is equal to D of 2. The purpose of it is also if S is 2, the binary of 2 can be is 1, 0. The output Y is assigned the value of D of 2. And 3 is to Y is equal to D of 3 is if S is 3, the output Y is assigned the value of D of 3. Finally, I have used the end case. The purpose of end case is it ends the case statement. And the end module is it marks the end of the module definition. When it comes to 8:1 multiplexer, we know that there will be 8 input lines, 1 output lines, and 3 selector lines. So we are considering 3 selector line because we can represent 8:1 multiplexer as 2 to the power 3:1 multiplexer. So as here power value is 3, we are considering 3 selector lines. So or one more way to select the number of selector line is, so we can represent 8 using 3 bits. So hence we are considering 3 selector lines. So here is a code for 8:1 multiplexer. So code is same as that of 2:1 and 4:1, but the statements which comes under the case changes because in 8:1 multiplexer there are 8 input lines. So then rest all part is same as that of 2:1 and 4:1 multiplexer. So now we are going to see the output for 8:1 multiplexer. So here is an output for 8:1 multiplexer. I hope that all of you got understanding about the multiplexer. So thank you one and all.